Пам-парам-пам-пам. И снова всем здравствуйте. Мы опять тут. Итак, поехали проходить вампира. Все это очень интересно. Вампиры. Мы с вами на кладбище. Давайте похилимся. Так, и нам нужно возвращаться в саму больницу. Кого мы там и запьем сейчас-то? Троечка, единичка, Гарри. Зайдем, что ли, занесем ему лекарство? Можно было бы это сделать, да. Можно было бы сюда еще залететь. Но, блин, я не знаю, где вот эти все находятся. Где они, что? Эти вообще, походу, никогда не болеют, коксы. Они очень странные людишки. Так, сейчас нужно проверить, началась ли трансляция. Потому что что-то у меня в ОБС не подбивает статистику. Ну, статистика будет подбита через обычно 4-5 минут. Вообще, на самом деле, нужно перестать пользоваться ОБС, а начинать пользоваться уже просто твичом. Вот. Так, что у нас там? Еще можно 5-й уровень, да? 41 будет, и плюс 3, 43, да? — 41. Ну, посмотрим, как будет. На самом деле, была, наверное, получше, старая дубинка будет. Но она тратит, конечно, выносливость, это жесть сколько. Да, конечно, быстрых перемещений здесь жесть как не хватает. Ай, ну идите сюда. Чё? Что? Вы видели? А что это такое с ними? Что это было только что? Поговорите мне там еще. Так, пакетик заранее сейчас выброшу, а то в прошлый раз я сделал там супер чефир. Мне нужна твоя кровь. Угу. Блин, а мне кажется, это место знакомым.
тут есть как бы быстрое перемещение, я так понял. Которыми можно пользоваться, и ты как бы быстро добираешься там до чего-то. Так, ну получается, я здесь был. Ну и все, отсюда только туда. Ну, хотя бы сюда. А, ну мы тут и были. Что-то я начинаю бузить. Ладно, мы около больнички уже. Блин, с ним что-то нужно часто видеться, с этим Солнцем. А я так и не понял, он пропал? Да, он пропал. Ну то есть все, его нету. Плюс здесь окровавленная... А мы можем по следам, да, пробраться? Во-во-во. А, ну это получается все. Jonathan, my sincere condolences. Your kindness. Is there anything you require? Goodbye, my... Мы с ней еще поговорим. Просто... Нам на самом деле... Ну, мне бы узнать... Как узнать... Так. Так, ну у нас он не полностью, да? Да. Так, у Милтона неважная репутация, Милтон и Страхонг встречаются. Так, снаружи... Больницы. Вот, необходимы какие-то подсказки. Так, снаружи больницы, на одном из трупов. О, смотрите, тут уже другие покемоны ходят. Опа! Давайте мы им покажем. Совсем уже попутали берега.
мне кровь твоя нужна, и все. Not steady, please! We've got one enemy here! Murdering bosses! Чего? Так, ладно, мы не в эту сторону пошли с вами. It's locked, all right. И вот где находить ключи от различных этих? Ну, по-моему, за убийство Клей Кокса нам дадут, да? Если я не ошибаюсь. Так, снаружи должно быть на одном из трупов письмо. Так, там карантин, все дела, карантинная зона. Так, снаружи больницы, на одном из трупов. Но это же явно должно быть где-то здесь. Это мы уже тут. А как оно там? Оно должно называться как-то, да? Странное письмо. Угу. А, я понял, как оно называется.
Давайте посмотрим. Да, короче, деньги вымогают тут только так. Особенно темнокожий парнишка. Очень вымогает деньги. Блин, есть ощущение, что ящики восстанавливаются, но уже не открываются. Good evening. Good evening, Doctor. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Неплохо, чувак, да? Подумал. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Goodbye. Нам, наверное, следующая подсказка о нем и не нужна. Да, он ничего не болеет, 2000 опыта. А вот Пипа Хокинс, надо с ней поговорить. Она обычно шляется, ребята. Вот она. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doctor. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? You put a price on hope. This goes against everything you swore to uphold as a nurse. Report me then, Dr. Reed. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Goodbye now. Good evening. Good evening, Doc. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I
I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but well, maybe it was him. Goodbye now. Может, сходим в морг? Давайте сходим в морг. Мне кажется, что этот подонок прячется там. Я вот тоже одного не могу понять в морге, но... Неужели я так все не обыскала тут? Ну, гули тут не сильные, поэтому... Переживать мне не стоит. Все равно вот поранило же меня. Где там кто? It's locked, all right. Так, а что-то с ними... Покойный Сэмуэль, Коннор, вот. Мужской, адрес нельзя, рыбак, естественно, тип смерти, естественно, вероятная причина смерти, быстро чирующая пневмония с вирусом, это предыдущий, на вскрытии доктор Коракон Типец, медсестра Гвинет Бранаган, имя и подпись флагонатом, доктор... Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Ну это ж ошибка, нужно об этом разобраться. Что за крики? Я не понял. Что-то они уже совсем тут попутали. Устроили тут. А тут кто? Ты. Угу. То есть в подвале нам ловить нечего уже. Сходим наверх.
давайте мы вам покажем вот такую. Видели? Вот и все. Вы такое не видели. Но дверь там одна закрыта. I cannot enter. Как получить ключ? Я не знаю. Кстати, сюда можно ходить, фармить эти, ну, то есть лекарства различные. Так, мы нашли что-то в морге. Ну, не то, что хотели. Ладно, поговорим с доктором Сомси. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Большие проблемы, говорит он. Так, ребятки, сейчас я отойду буквально ненадолго.
Так, я тут, ребятки. Тут сделал себе бутик. Конечно же, не один. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Давайте We восстановим. cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Я видел. Very well. I'll help you. Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Ну, я так понимаю, Sean Hampton lives and breathes for the мы сейчас well-being будем of his попку flock. кому-то надирать. There's no other place he would go but Осуждаем, the docks. осуждаем. Ну, как есть. Ребятки, как есть. Возвращаемся в старый добрый порт. Ну, поехали. It seems the Prewen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Over there! There's one of them! Что это такое было? Over there! Тихо, ты не кричи. Тут также It's закрыто, да? locked. Я тогда не понимаю, зачем смысл от этих всяких... Ну, смысл тогда от этих убежищ, если, ну, типа, их фишка, ну, нету фишки их открывать. Приходится так и так бегать. Типа, о, я же не добегу. Watch yourselves! See one of them! He's dead! Die, vermin! Иди сюда.
Блин, все равно путаешься и наизусть не можешь прийти куда-то, куда нужно. Смотрите, их больше стало. Врагов. Что это было? Perhaps we should have listened to what the idiot had to say first. Mark my words, miss. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. Proof the sewer dog is back. And hunting all these poor things. Давайте заодно похилим этих. Sewer dog. Welcome back. Do you need any... A monster with daggers for teeth. Frankly, He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? My business. He's the kind of prey I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Miss... Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem still as to solve one. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Привет, привет, как оно? В какие игры коопер играешь? Здравствуй, здравствуй. Да, не знаю, в Доту играю, в Контру играю, играю в PUBG играю. Да, блин, поиграю во много всяких коопов, если будет с кем играть. Обычно мне просто нету с кем играть. Goodbye, Miss Cavendish. Так, ну он там на ночлежке, найти Шона. Ну, как много вопросов. Привет, привет, привет. Good evening, sir.
Have you witnessed any suspicious activity or Вот, это strange новый персонаж, events мы его recently? открыли. And what do you define as a strange Залетай ко мне event? на стримы, может вместе More to the point. покатаем. Да, без проблем. My Хорошо. name is Ichabod Если будет Throckmorton, время и будет Vampire возможность, то hunter обязательно extraordinaire залечу. and А ты во что warden играешь? of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist. На все? And they're Окей, close. окей, хорошо. Тогда Mr. обязательно Throckmorton, залечу. I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these Спасибо большое за предложение. A man of Обязательно science? воспользуюсь. Well, I'll be glad to enlighten you. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. Ладно, я не буду Goodbye. трогать его. Я так понимаю, мы открыли нового персонажа. Ну, с часами это понятно. Да, вот мы открыли нового персонажа. И что, он будет все время тут над трупом стоять? Давайте мы с ним поговорим лучше. Good evening, Mr. Doc, What can you tell me about this neighbor? did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. Блин, вкусные бутики It's сделал. Скушал бы еще пару. impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Чаще Gillingham was выживалки killed by a бегаешь. А vampire. какие именно? These Если что, я evil прикуплю себе. rodents are spreading like a plague. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking Мне тоже me нравятся выживалки, to особенно я вот paste posters about vampires последний around раз the я block? купил себе, If you wouldn't mind. она еще в бета-версии, If you did выживалка. that, then I can Ну такая она более focus on my детская, но patrol. grounded. Очень классная. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? Блин, ну чувак, It's a dirty business, believe me. миздобол. Потому что, конечно, он рассказал такое себе. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone Это группа join. себе не берет. Угу. Не думали присоединиться к стражам? Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but Да он I'm more сдобол, of a его не возьмут silent по-любому. hunter. They're more of a Волк-одиночка. sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Do you need my medical attention? I appreciate your... Goodbye. Рафт, Good Раст. hunting. Ну вот Раст я хотел себе давно прикупить, поэтому подумываю взять себе, потому что, ну, игра вроде как прикольная. Вот, я много там стримов по ней смотрел и там всяких видосиков. Вот, поэтому игра потешная, я думаю, можно будет поиграть. Grounded это круто. Вот, у меня есть Grounded, купил, можем, кстати, поиграть. Насколько я знаю, там тоже есть мультиплеер. Может, не такой интересный, как в Расте. Не знаю, не играл там ни разу. Ну, именно мультиплеер. Так, давайте посмотрим, что...
Все, одна подсказка о нем. Ну, а связи у него есть какие-то? Нет, у него нету связи. Так, погнали, сгоняем на тележку тогда, да? Может, как-то там можно перенестись, но я сомневаюсь. А, вот открыли дверь, она была раньше закрыта. Ай, давайте мы разберемся с ними по-быстрому. Огнеметчик. Так, сейчас я... Ну, огонь, конечно, дает жизни. Так, если нужно будет оформление и смайлы, делаю для Твича. Да, я знаю, я заходил тебя, ты проводишь еще и розыгрыш и так далее. Просто мне интересно, так сказать, условия сделки, прайс твой, сколько что стоит и как, что вообще. Я видел, ты розыгрыши делаешь, ну, это круто, просто я не всегда смотрю, ну, работаю, не всегда получается смотреть стримы и участвовать в розыгрыше. Да, хорошо, скинь в Дискорд тогда свою ссылку. Ну или я зайду в описание и посмотрю, что там есть. На 500 фолловеров будет розыгрыш? Угу, я понял. Так, ну все, нам здесь открыли дверьку. Теперь мы можем тут с вами порыскать. В описании, да? Да, хорошо, я зайду посмотрю. Просто мне сегодня на работу еще надо, поэтому, может быть, не сегодня, тогда а завтра спишемся. Или как у тебя там получится. Ну, я думаю, в любом случае найдем, что и как списаться. Пам-парам-пам-пам. Просто мне бы еще примеры работ посмотреть твои там, ну, очень интересно. И где это можно сделать? Может, там есть в группе ВКонтакте, либо где там. Ого, двоих сразу. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. Здесь тоже примеры есть. Блин, надо мне в группу в Дискорде создать. Все, а то у меня с этим все как-то печально. А ну-ка, ребятки, давайте. Угу, я понял. Многие дизайны могу сделать. Да, хорошо, я посмотрю обязательно. Не, ну это понятно, что это будет проговариваться как-то. И все такое. Ну, какие-то подробности, какие-то штучки, какие-то мелочи. Давно этим занимаешься? Я бы на самом деле тоже фотошоп поизучал бы, но у меня получается только такие своеобразные арты делать.
Воу-воу-воу-воу, тихо. Уже по мне стреляет. ФШ 8 лет, ну ничего себе. Это очень много, это очень много. А стримишь как давно? Год как стримишь? А, можно было по этой лестнице пробраться. Там вообще вон дверь какая-то открыта, балкон. Это больше как хобби, либо все-таки со стримами будет связано что-то у тебя побольше? Ну, какие-то надежды, планы на стримы. Ну, у меня это просто увлечение. Просто, ну, я уже... Как сказать правильно? Я разучился играть в игры не в стримы. Ну, только онлайновые какие-то могу там мультиплеер игры поиграть. Ну, то есть, и не запускать стрим. А вот в сингл игры я уже не умею играть, и чтобы не запустить стрим. Мне как-то скучно в одного играть. Ну, даже хоть я и запускаю стрим, и меня, допустим, смотрит 0 зрителей, все равно я разговариваю, все равно общаюсь, и как будто бы я с кем-то провожу время. Вот, как-то так. Ну, так мне открыты все западные доки, да? Ну, западные доки, это хорошо. Так, вообще нужно опять вернуть пищалку на сообщение. Потому что я все время дергаю, отвлекаюсь. Надо поставить... Есть программка, называется Snapchat или как там, да-да-да, по-моему так. Она звуковое сопровождение дает, когда сообщение приходит. Ну, то есть тебе дает звуковое сообщение. Сопровождение, когда приходит сообщение в чате. Так, ну все, пора вниз спускаться. Мы и так что-то здесь затроили. Давайте накажем ребят. Блин, много всего здесь лежит. Шиллинги. Здесь ночлежка. Рута не чат, говорят, хороший, с кучей плюшек. А я вот я не помню, сейчас я... Подожди, сейчас я скроюсь. Посмотрю, что у меня. У меня шип-чат называется. Вот, а Рута не чат не слышал даже. Ну, может быть, тоже хороший.
А, он платный. Да, он вообще, по-моему, там через Steam даже ставится как-то. Он через Steam покупается, если я не ошибаюсь. Если... Да-да-да, я тогда понял о чем-то. Поэтому, да, про это я слышал, да, говорят, очень хороший. Вот, может попробую, куплю, кстати. Я не помню, сколько он стоит. Но нужно будет посмотреть, потому что интересно. Ну и вообще почитать нужно, какие там есть плюшки. This is despicable. Ну и... Я пришел, окрестности ночлежки. А, вот, есть дверь. Угу. Тут рынок, иллюзия должны быть. Так, какие-то газеты. А вот и нашел. Good evening, miss. В порту I'm женщина. Dr. Jonathan Reed. Good evening, sir. My name is Жизель. Giselle. А почему она лицо прячет? But I don't have time for men like you. Have we met before? No. But I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy Врагов. of the Я не враг working тебе. class. Давайте I'm спросим looking о for Шоне. Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no Блин, она не snitch, любит Mr. богатых Fancy людей. Pants. Или, ну не знаю, просто людей, у которых все хорошо с костюмом. Пристала ко мне. Ну как это? Я тоже сюда пришел. Как бы к ним. It's locked. Your kind's not welcome here, sir. Давайте сходим по разные стороны. Поищем Шона. Мне кажется, что он прячется. Нет, значит, он внутри прячется у нас. Так, рута не стрим. Нужно запомнить. Рута не чат, точнее. Уже туплю. Так, вот Good еще evening, miss. женщина. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. Щеголь. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Пакстон ее зовут. И, кстати, я могу их всех гипнотизировать. Ну, то есть, я потом I'm обязательно looking for Sean их Hampton. Can you help убью. me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages. Это I только suppose. РП. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Miss. Ну так, получается, я всех открыл. А, нет, еще один чувачок неизвестный. Вот этих двух леди я открыл. Эти до сих пор болеют. Я их так и не вылечил, и так и не дал лекарств. Простуда и бронхит у одной и второй. У этого простуда. Эту я еще тоже не знаю, где она, что. Но она как-то осветилась. Ну, я думаю, 4000 будет опыта. 3400 тоже будет нормально. Значит, тут должен быть еще один какой-то чувак. Да, вот он и есть. А, нет, это... Это все, что вас беспокоит? Мы оба сильно изменились.
Как вы смеете? Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, Да, очень много hard крови. to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Мне любопытно. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Так. Мы можем обыскать здесь все. Ну, мы так и сделаем, если быть. Так, ну он нам какой-то там чепухин нагнал. Так, мне кажется, что здесь еще должны быть люди в этой ночлежке. Давайте мы проверим. Блин, мне кажется, если я схожу... Блин, что она до меня докопалась-то? А ладно, я не хочу ему верить, на самом деле. Мне кажется, если я пойду в канализацию... Я очень сильно сомневаюсь. Давайте мы все-таки чекнем, да?
Мы могли о Шоне, кстати, узнать. Ой, ну, да. Еще одну подсказку. И у нас бы был бы целиком сложенный портрет. Вот здесь вот. О том, что Шона изнасиловали в детстве. Осуждаем. А может мы сейчас быстренько сгоняем и спросим? А давайте-ка. Кстати, это так рядом стало. А, вот он. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed. Have you heard? Goodbye. А, все, мы не узнаем никогда. Вот так вот открываются врата уже, все. Смело. Так, мы уже подсказку эту не узнаем, я так понял. А ну-ка сюда. Мне нужна кровь, это обязательно. Блин! Ах вы! Вот этот засранец! Иди сюда! Сюда иди. Совсем уже попутали. Так, мне кажется, что меня там ждет какой-то подвох. Ну прям вот чую. Да я нашел вход в канализацию. Осмотреть канализацию. Деньги валяются просто так. It's locked. Это мы с обратной стороны будем выходить. Канализации похожи друг на друга вообще. Жесть. Как? That doesn't work. So that's it. These wheels control the water level. That doesn't work. А, я понял. That gate should shut properly now.
that doesn't work. Ага. Так. Фу. Что-то было такое, как скример, страшное. Пустой чемоданчик? Это тоже странно. Но здесь в любом случае будет босс. Это я прям чувствую. Слишком спокойно. Нет врагов. Предвещается какая-то беда. 100%. It's locked, all right. Угу. Вот здесь где-то должно быть. Ой, ну зачем ты спрыгнул? Надо было сначала узнать, что, как. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Ну он здоровый, конечно, конь. Respect the laws of Ascalon. Power you cannot comprehend. Whence you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name. Что это за тени такие? And thine shall be a bare skull to an electious. Down, stay down. Return to your home. А, ну да, давай. Foolish Ekon. Иди сюда. I shall crush you. Кого ты там раздавишь? Ты. Your blood is now mine. А вот теперь давай-ка мы тебя раздавим. И что, никакого оружия не дадут? At least one skull escaped Fergal's wrath.
It's locked. Угу. Так, один скаль точно избежал наказания. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Наверное, он где-то рядом. Наверное. How could he have made it this far? There's blood everywhere. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Richard. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Это какая-то Бриджит. May, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? Хорошего стрима, иду готовить кушать. Давай, давай, приятного аппетита They are тебе. known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind.
Так, и кто это у меня открылся? Ну, не тут. И не тут. И не тут. Oh, Bridget allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. Your place is not here. А почему я здесь не могу использовать свои способности? Мне вот это интересно. Они же знают, кто я. I can't believe I'm doing this. Здесь есть убежище, да? Угу. Обычная булава. Тут постелька, на которой мы пока не будем спать. Просто будем знать, что есть убежище. Hello, Harriet. Она действительно You жива. recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Oh, you'd leave me be. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then.
What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. Ну, скажи, может быть, я его и убил? So cruel. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you were. Вот так вот. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Вот так вот, оно уже знало все. А, ее поэтому здесь и не было. Ну, вы поняли, да? Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Кто ты? Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain.
We have run as far as we can, and now we hide. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she's a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Sean Hampton now. Your kindness has been ample payment, Egon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Okay. Thank you, old Bridget. Так. Я бы хотел узнать одну штуку. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Sir, you... For fuck... It's my... I'm safe here. I see. Do you think I'm stupid? The Night Asylum, the Turquoise Turtle, even Miss Gillingham's attic. I tried them all. Sir, I see.
Идите по стрелочкам. Ну каким стрелочкам, я хз? I cannot enter. Дверь заперта. Что это значит? Как мне туда выйти? Она должна была открыться, дверь. Или я не прав? А, вот, по стрелочкам. Так, ну сначала мы пойдем заберем, что вот здесь лежало. Ну, здесь ничего не будет. Вот, по стрелочкам. По стрелочкам, по стрелочкам. Тут со скалями базарить не о чем. Так, вот мы открыли этого парнишку. Эти мертвы все. Люди начнут чаще болеть. Вот и выход. It's locked, all right. А, это ночлежка Шона. Да? Именно так. И мы сразу выходим сюда. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Но он уже с ума сошел. Harriet, Miss Jones, has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We
shall feed the hungry forever and ever. Amen. Чему вы клоните? Постараюсь действовать так же милосердно, как вы, Шон, но поклясться я не могу. Коритесь Богу, доктор, отриньте желание, встаньте на колени и восславьте Господа. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Пощадите, я завидую тому, что вы обрели мир. Блин, необходимо объять. Я не доверяю вам. Блин, подсказки, вылечить его нету. Я не доверяю вам. I really would like to believe your fairy tale. The good ghoul feeding upon the flesh of the dead. But I'm all out of innocence. Do you question my faith, Dr. Reed? Do you remember William? Oh, how his admiration for you was exceeded only by his hunger. May his soul rest in peace. A night will come, and you will suffer the same hunger. Someone who trusts you completely, a friend, will die never to wake. You confuse your voracious appetite with my itchy hunger. I would never kill a friend, nor an innocent. I believe you've discovered our defining difference. No! I didn't! Можно было ему поверить, но если бы я его просто отпустил, он бы убил бы всех остальных. Ну, то есть все бы разбежались, а мне этого не нужно. Есть новые горожане, которых можно убить. Так, у меня есть ржавый ключ. И я так думаю, что он открывает то, что внизу закрыто. $350 образец разбавленной свежей крови. Ну, он разбавленную чистую кровь пил. Так. Угу. Так, а после его смерти мне вот знаете, что интересно? Вот, я понимаю ваш отказ. Блин, нужно было принять ваш отказ. Я тогда этого не сделал. Да уж. Ну да ладненько. Появились в городе новые люди, которых я могу выпить. Это, например, вот этот, после простуды. И двух вот этих я могу выпить. Вот этого парнишку могу. Но он не потерян. И этих двух женщин. Потом... этого мы и так выпьем. Этого выпьем. Этих двух мы тоже выпьем. Только надо подсказок больше узнать о женщине. Этого выпьем. Ой, да тут одно питье. Смотрите, мы можем выпить Джо Питерса, Гарри. Вот эту женщину можем выпить. Вот Ричарда можем выпить. И Сяо Шунь можем выпить. Очень много людей мы можем выпить. A
another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there." Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of... Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Goodbye. You again? What? You speak of strikes and You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker Чё она or a докопалась doctor до меня? himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Лентяев. What can you tell me about this vicinity? Tell you what. Может выпить её сразу, потому что Spend она a меня few немножко weeks бесит here, уже. and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh. You want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Ну так окей, хорошо, ну. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really?
Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Ну вот так Well, вот даже. Она очень жесткая. Glad to see you again, Mr. Reed. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Это 2 сестры, я так понимаю, да? Да, это 2 сестры. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No. I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Сегодня какое у нас? Сегодня у нас 22-е. Угу. Goodbye, miss. Так, что мы о этих девочках знаем? Совсем ничего. Угу. It's locked. Что же нам тут нужно узнать? И чего он боится? Этот пацанчик. Так, ну давайте еще ящичек. Так, ребятки, сейчас я верну.
Где? Я тут. Тут. Угу. Почему напуганный юноша прячется в канализации? Давайте узнаем. Угу. Окей. Окей. Старая газета. Угу. It's locked.
Все, ребятки, я понял. Давайте-ка. Блин, у нас 7000 сами есть, но это не так много на самом деле. Это не супер много. То есть 2 прокачки сейчас большие и все. Столько расследований много. Ну, я же возле правильного дома белого. Какие-то места интересные все такие. Is there anyone here? Внизу кто-то есть, смотрите. Какая-то женщина. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Вот мы нашли эту бабулю. Давайте мы сначала все. Неоконченное письмо. Ну, это нам дает подсказку о мальчике, который сбежал.
Ну мы воришками считаемся, это у нее дома все лежит, и мы это воруем, получается. Ой. It's locked, all right. Мне стыдно. Или нет? Скорее нет. So, Dr. Tippett. I told you my name is Jonathan Reed. Of course I do. I remember my name too. Gillingham. Что происходит в округе? What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Сейчас, ребятки, секундочку. Я вот одного не понимаю. Сейчас, ребятки, секунду. Пока поставлю. Отлично. Все отлично, все отлично, все отлично. Так. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Jack takes good care of you, Miss Gillingham. He does indeed. My Jack is the best son a mother could ask for. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would Да, не потеряем, не never lose потеряем. anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Чат почему-то Dr. переключается. Please, for your charity. Goodbye. Так, я ее могу тоже выпить, но она болеет, мигрень, а у меня от мигрени, если я не ошибаюсь, нету ничего. Sir? Да. Goodbye, Miss Gillingham. Я могу уже выпить вот этих. Я, наверное, чем и займусь. Этого я еще не могу. Этого могу. Этих тоже могу, но мне надо узнать побольше о них. Так, ребятки, посмотрю, сколько я стримлю уже. Давайте посмотрим. Наверное, будем заканчивать с вами. Да, 2.12 мы стримим с вами. Спасибо большое, кто сегодня залетел, кто сегодня смотрел. Спасибо большое. Поэтому всем пока. Еще увидимся. Может быть, сегодня еще запущу стрим, а может быть, только завтра утром. Поэтому всем большое спасибо, всем пока.
будем выходить и заканчивать стрим. Бай-бай.